machen wir in der Story da weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar haben wir gerade hier in der Unterwelt uns einen kleinen Turnierkampf ausgesetzt. Dann haben wir gemerkt, dass der kleine Sempo, oder wie der heißt, wahrscheinlich irgendwie daran beteiligt ist. Der ist ja weggelaufen. Das bedeutet, Sempo ist jetzt jemand, den wir gerade verfolgen. Hey, it's you! I was just thinking to myself, am I getting robbed? Who are these people following me? So, you know, you start to walk a little faster. And anywho, if I just turned around, I could have thrown open my arms and said a big hi to my old friends. Ich hasse ihn. Save it. You saw us in there and got scared, so you pulled a runner. Me? Scared? Oh, my friends, what do I have to fear? Surely I haven't done anything to offend you. Okay. Du führst to the Silver Main Guards vorhin im Kampf. Danach hast du dann Hang da in den Kampf gesetzt. Und jetzt messing wir ab mit dir. My Okay. fine fellow, please don't do that again. You scared the daylights out of me. Wait a minute, we're not done here. You dragged us to the underground. Er hat uns So doch gerettet. what's the big idea? Er hat uns doch gerettet. Warum sind wir I so had sauer? no choice but to take you guys down here. It was too dangerous for us on the surface. We're wanted criminals. Sure, the underworld has its drawbacks, but at least the guards would never follow us. We're safe here. Ja. Be that as it may, did you really have to poison us? Maybe you've forgotten, but we were in a tight spot, my friend. There was no time to think. I had to use whatever I could. So it wasn't to cover anything up? A secret that you didn't want anyone, including us, to find out? It's Don Hung, what secret? Well, I'm not certain yet. But there's more to our friend here than meets the eye. You win. I'll help you to the best of my ability, free of charge, I might add. But please, don't go spreading rumors about me. All right, to prove my sincerity, I'll introduce you to Wildfire. If you're looking for something down here, they're the ones to ask. Ja, sie sind ja die Bosse, ne? Also, why should we get to know Wildfire? Das lohnt sich doch, warum nicht? Und warum sollte Wildfire uns helfen? Das ist schon eher die Frage. Wildfire ist die Bosse, das sind Have a unwichtige little Texte. faith. It's like I said. Sempo never lets friends who've helped him come to harm. Dankeschön. So, what Auch wenn does ich immer noch nicht Wildfire glaube. do all day? Jetzt haben wir es Everything. trotzdem. They keep the peace, uphold justice, fight for resources, distribute goods. Huh. Where's Joshua? Joshua. What are those shiny rocks? Ah, this is geomarrow, an exothermic ore. The underground and the surface are sealed off from one another, right? Well, only the geomarrow transport line is still running. The underground sends ore to the surface, and the surface sends goods to the underground. At least in theory. Most undergrounders are miners, and this is what they mine for a living. You know, if we didn't have geomarrow to burn, this world would have frozen to death long ago. Hey, let's keep moving. The person I was looking for isn't here. Haben wir doch eigentlich schon erfahren. Okay, wir haben noch nicht gewusst, wie die Steine aussehen. Wir kannten nur den Namen dieser Geomarrows. Dass die da zum Heizen oben benutzt werden in der Stadt. Dass es deswegen nicht so kalt ist da oben. Das ist das Einzige, was wir wussten. Old Oleg isn't here either? Where is everyone? So you're leading us on another wild goose chase? I wouldn't dare! Trust me, we're getting close. Huh? What's that huge structure in the distance? Oh, that's the furnace core. It's the pillar that connects the underworld and the overworld. People used to travel up and down that thing, but then... Then what? It's a long story. In any case, practically nothing moves up or down anymore. Except you. Oh, come on, my dear fellow. I thought we weren't going to discuss this. I beg you, the fewer rumors there are about me, the better. Ey, der ist so sass. Und weiter eine Person, die man so wenig mag. Wo darf jetzt denn nach unten? Okay. Ach, oh. Ins Haus rein wahrscheinlich. Okay, Shop Assistant. Moin, Underground Shop. Kann endlich Geld ausgeben. Wie cool.
Und zwar kann ich mir kaufen, was auch immer, Solid Water. Damit kann ich, glaube ich, eine Waffe aufwerten. Habe ich davon was? Zeig mal. Currently own 18. Okay, ich kann damit keine Waffe aufwerten. Habe ich das verwechselt? Hiervon besitze ich auch 9. Ich weiß nicht, was das alles ist. Mechanische Parts, Tier 2. Selbst davon besitze ich welche. Proteinreis. Davon besitze ich 13. Irgendwelche Zutaten, dann können wir später auch noch kochen. Okay, cooler Underground-Shop. Ich brauche hier gar nichts. Dankeschön für nichts, mein Freund. Und... Ah, hier ist eine Treppe hoch. Okay, wir sind doch nicht im Haus. Das sah noch so ein bisschen so aus, als wäre das im Haus drin. SEELE is usually always out on patrol here at this time. Deine Freunde sind also alle nicht da. Sam. Ich weiß schon. Bronja! Hey, look! Who is that? Wie, who is that? Das weißt du doch. It looks like she's in trouble. Ja, der ist auch in ihrer Ausrüstung. Natürlich ist sie dann oder hat sie Probleme, wenn jeder sie hasst hier unten. My friends, don't just stand there. This drama doesn't need any more bystanders. Oh? You know, it might be interesting to see you get in trouble. We should avoid attracting too much attention. But we can't just leave her. Warum hat sie überhaupt mit hier runtergenommen? That was right. We can't just stand here. Ja, wir können das hier nicht ignorieren. Does anyone have popcorn? Seven is... Ja, Marge ist... Marge hat die Ahnung. I was kidding. And get your own opinion. Oh. But I agree with Don Hung. We can't just leave her to the bullies. Okay, dann Well helfen wir halt. said. The young lady is wise and righteous. Wie wär's, wenn ihr einfach mal Sam Let's help fragt, her. warum die überhaupt hier unten ist? Da bin ich Alright, wirklich gelaufen. princess. Let's dispense with the pleasantries. Hallo? You dare attack someone on our turf? Well, how about a few rounds with me? Hallo? Ist das Seele? Darn it! Quick, disperse! Spineless thugs. Miss SEELE, phew. It's a good thing you showed up when you did. My heartfelt thanks. These vagrants have got some nerve looking for trouble in Wildfire Terra. Shut it, Sampo. This is you written all over it. Wildfire has countless issues on its plate right now. We don't need a side order of Koski. Ja. I hear Silvermane Guard is paying the underworld a visit. Is that you? Natürlich You vollkommen bewusst. kidnapped me and brought me to the underground. What is the meaning of this? Listen to her. What is the meaning of this? She still thinks she's an overworld princess. Do you know what's become of us down here while you live the easy life? Did you even consider the fate of the underworlders? The Silvermane Guards aren't living the easy life. We are constantly engaged with the enemy, defending Belobog from the scourge of attacking monsters and protecting all those above and below the surface. Do you even hear yourself? You protect the underground? Redeploying every guard to the surface? Sealing off the only passageway? Protecting the so-called architects, more like it. The Madam Guardian has her reasons. Enough talk. You're coming with me. Chief Oleg wants to see you, and he's got more than a few questions. Chief Oleg. Perfect, Miss SEELE. We were just on our way to pay Chief Oleg a visit ourselves. Room for a few more? Fully booked. Who are they? I am waifu. What good is your name by itself? Well, it's like this. The chief's in the market for specific talent. An urgent request, so I'm taking them to see him. We're looking for a Stellaron. It's the source of all the disasters here. If we find it, we can... I would recommend you not recite your story to everyone you meet. Miss SEELE won't understand it anyway, so let's save it for the chief, huh? You're right. I don't understand it. And I don't plan on passing the message on either.
Wildfire's encountered trouble at the Great Mine. The chief's busy. If you really want to find him, come look for me at the mine entrance. Okidoki. I'm leaving. Tschüss. Jetzt hat sie die auch mitgenommen, ne? Zack, Trailblaze Mission beendet. Once fallen into the abyss. Okay. Das heißt, ach warte, es geht erst mit der Story weiter, sobald ich Level 14 erreiche. Uff, okay. There are many ways to increase your level. Ja, ich weiß. Werde ich machen. Dann werde ich jetzt ein bisschen mein Level steigern, wenn ich jetzt nicht weitermachen darf. Aber open your phone screen für die Trailblaze Records. Hallo? Wo ist meine Maus? Alt? Ja, tatsächlich alt. Wow. Und Complete Objectives. Okay. Und dann kriege ich hier Punkte. Exploration Points. Ich weiß zwar noch nicht, was ich mit diesen Exploration Points machen will, aber ich bin direkt auf einem hohen... Ist das denn... Ah! Ja. Das kennt man ja das Prinzip, damit man weiß, ey, man hat alles gefunden oder den größten Teil gefunden in jeder Map. Und dann steigt man im Exploration Level auf und kriegt dafür einfach ein paar Puls und andere Währung. Plus, zack, das brauchen wir natürlich alles auch. Und wir sind Level 14. Das ging ja viel schneller, als ich dachte. Dank dieser Trailblaze Exploration. Cool. So. Was haben wir hier noch? In Jericho können wir auch noch ein bisschen aufsteigen. Dankeschön. Jarilo. Fast Jericho. Backwater haben wir auch ein paar Points. Uns fehlt noch eine tolle Truhe. Uns fehlt noch der Warp Trotter. Interessant. Wahrscheinlich ist auch hinter dem Warp Trotter die tolle Truhe. Ich kann das nicht mal aussprechen. Warp Trotter. Wo ist das? Wartet. Wo war ich noch nicht? Also, ich soll euch beim Eingang der Mine treffen. Aber hier beim Backwater Pass. Habe ich alles gesehen? Ach, ich war hier noch nicht oben. Backwater Pass. Komme ich hier auch auf die verschiedenen Ebenen von hier aus? Nö. Hier habe ich alles gesehen. Hier habe ich alles gesehen. Express. Hier habe ich alles gesehen. Ich will einmal ganz kurz hier die Treppe hochlaufen und gucken, ob da irgendwas Cooles ist. Bevor wir weitermachen und zum Eingang der Mine laufen, was wir direkt danach machen werden, will ich zumindest sehen, ob ich da noch diesen fetten Gegner jetzt gleich finde. Zack, dankeschön. Wir müssen, okay, hier zu diesem großen Bereich. Also hier einfach längs und dann müsste ich hier gleich hochrennen können. Außer natürlich, die Treppe ist abgesperrt, dann kann ich hier doch nicht hochrennen. Oh, moin. Das war das Fragmentum, okay. Und ich darf hier wirklich nicht durch. Ich dachte, ich kann hier easy durch, aber nein, das wird mir nicht erlaubt. Und wo finde ich jetzt dieses fette Monster? Das ist eine Truhe, hallo. Wo finde ich jetzt dieses fette Monster, von dem die Rede war? Treasure, dankeschön. Auch wichtig für Trailblaze XP. Denn irgendwann in der Story werden wir bestimmt wieder an den Punkt kommen, wo es heißt, ey, hier darfst du nicht weiter. Hier sind die Truhen auf jeden Fall um einiges einfacher, glaube ich, zu finden als in Genshin Impact, weil die Map natürlich deutlich begrenzter ist, es deutlich weniger zu entdecken gibt. Aber gegen dich habe ich schon gekämpft für eine Truhe. Hier sind wieder Leute, die kämpfen, die mich nicht durchlassen. Ist gar kein Problem. Dann, wobei, wartet, ich war hier noch rechts. War ich da? Ja, da oben war ich. Ich habe gegen den gekämpft, bin dann quasi hochgelaufen. Hier war ich noch nicht. Da durfte ich mich zwischendurch nicht hin. Da möchte ich jetzt noch einmal hinlaufen. Denn hier rum und dann hier durch die Tür. Hier waren nämlich so ein paar Wachen und es hieß, wir sollen nicht gegen die Wachen kämpfen. Bitte dreht um. Bedeutet, hier könnte jetzt noch irgendwas anderes sein. Aber hier ist einfach rein gar nichts. Wow. Doch, so viel. Das ist ein Schatz. Freeze! Meiner. Der muss man ganz schnell töten, Hunter. Trash. Er hat mir Trash gegeben, mal 3. Schöner Start in dieses Battle. Sieht man den außen? Ja. Und nehmen wir lieber die Spezialfähigkeit mit. Ich glaube, das ist was Tolles. Ich bin mir nicht sicher. Aber es heißt zwischendurch, dass der auch fliegen kann und solche Sachen. Deswegen, nee. Greif einfach ganz normal an. Ja. Weiter, auf das Viech. Zerstört dieses Schild so schnell ihr könnt. Bevor der irgendwie auf die Idee kommt zu fliehen. Single Target Attack. Und Peter, run. Da, the treasure trotter is about to flee. No. Nicht mit mir. Greif an. Hab ihn. Was sind jetzt die Belohnungen für den Kampf? Irgendwas Cooles? Wo stehen die Belohnungen für den Kampf? Links. Ah, das gibt mir Pull-Währung plus andere Sachen. Das hat sich ja wirklich gelohnt. Wow. Das hätte ich nicht gedacht, aber es lohnt sich. Gut zu wissen. Jetzt habe ich zwar trotzdem nicht den Gegner gefunden, von dem die Rede war. Dann können wir stattdessen weiter nach Boulder Town. Hier unten hin und gehen zum Eingang der Mine und kämpfen dann halt in der Mine weiter. Das passt ja auch. Machen wir das eben so, dass wir Seele dahin folgen, wo sie wollte, dass wir sie entfolgen.
Seele, ich komme. Overtown Market, hallo. Ja, es wird dir alles you gut? came. Ja, klar. That was fast. Jetzt klingst du viel netter gerade. Also, was macht Wildfire gerade in der Mine? Didn't I tell you? Long story short, the underground used to have many mines. Ja. However, in recent years, some sort of corrosion called the fragmentum started to spread. It's ruined a lot of mines. Oh, guck mal, die wollen wir entfernen für dich, Seele. The one we're heading into is relatively unaffected. A bunch of vagrants made it their home after their old turf was consumed by the fragmentum. Actually, most of them are pretty honest folks. Okay, kämpfen But wir. with such a large group, it's inevitable that troublemakers will find their way in. They've been stealing stuff from the miners and picking fights. And that's not the worst of it. Oh, ja. Things are much more serious this time. For 2 days now, huge clashes have been breaking out between the miners and the vagrants. It isn't pretty. Oh, sie werden Mines are beklaut. our lifelines in the underworld. We have to keep providing geomarrow to the overworld in exchange for supplies. In order to quell the situation, Chief Oleg brought Wildfire into the mine and left me in charge of security for the towns. But the situation in the mine is critical. I have to back him up. Komm mit. I don't think I understood. Nee, passt schon. As for you, the Chief will decide your fate when we see him. Ja, wir retten ihn und dann mag er uns. I've been wanting to come face to face with the leader of the underworld. Ach so, das ist Bronja. You're about to come face to face with reality. Cool. Ronja ist auf jeden Fall auch bereit. Seele ist bereit. Und ich bin auch bereit. Zack, ab in die große Mine. Und dann kämpfen wir hier anscheinend zwischen Minenarbeitern und irgendwelchen Schatzräubern. Das kriegen wir aber, glaube ich, auch hin, dass wir die Schatzräuber easy weghauen. Dass sie uns hier auch mögen, die Wildfire Organization. Und sich darum kümmert, weiter Isn't that kurz the doctor lady? Dr. Lady? Was hat sie über eine Dr. Lady gesagt? Isn't that the Dr. Lady? What's Natasha doing here? Things Natascha. must be worse than I thought. Ach, die uns gerettet hat, ne? Stimmt. Warum hat sie einen Teddybär wie süß? Kämpft sie mit dem? Nat, I didn't think you'd be here. Where's Oleg? Natascha. Hey, SEELE and Sampo's guests. So it looks like you've already met. Yo. I haven't seen Oleg. The miners said they saw him take a group further in. Und was machst du hier? I heard that the miners had been having violent clashes with local thugs, with significant numbers of wounded. I hurried over here to see if I could help. Das ist sehr lieb von dir, Natascha. You see these people? They're all miners and their family members. They want an explanation from the instigators. This area up ahead is a vagrant dwelling, but they've sealed off the entrance. I guess they're afraid that angry miners might try to take revenge. How could the situation here become such a mess? I heard that First Mining Team found a geomarrow vein with incredible deposits. The initial estimate put it at the largest discovery in the last 30 years. Are you serious? That's big news. How come I never heard about it? Well, they weren't in a hurry to make it known. Most of the mines have been contaminated by the fragmentum. Many people are out of work. They were afraid of being overwhelmed if they let the word out. But the vagrants here have keen eyes. They couldn't keep it hidden from them. Some local gangs wanted to profit from the situation, so they blackmailed the mining team for hush money. And that was the final straw. Okay. Das heißt, wir kämpfen jetzt gegen die. Ist gar kein Problem. I can understand your thinking. It's just that the underground is in difficult straits. And that's how the clash started. Now both sides are dealing with heavy losses. So, are you guys here to help resolve the conflict? They're here because they need a favor from Chief Oleg. I'm escorting them. Hi. And seeing as you need that helping hand, it wouldn't be too much to ask you to lend one here first, right? Nö, wir helfen. Ist Of gar kein course Problem. we want to help. We care about other people too, you know. Also. Genau, wir sind hierher gekommen, einfach um zu helfen. Das heißt, wir helfen. Not interested, sorry, konnten wir auch antworten. Wie du weißt. That's quite nice of you.
I believe we're dealing with kind-hearted people here, SEELE. As you've all seen, the situation down here is, strained. If you can, we would really appreciate you helping the people. Okay, kriegen wir hin. Helfen wir denen. Und hier ist wieder ein Brief. Oder welche Notiz von irgendjemandem? Ah, von den Mitarbeitern ein paar Infos. So, wo muss ich denn hin? Da, hoch. Und darf ich jetzt schon direkt kämpfen? Also hier unten durfte ich anscheinend ja nicht längs. Ich muss irgendwie... Warum giant ore vein. The one they discovered. That must be where the clashes are centered. Anstatt die einfach Come wegzuhauen. on, let's get to higher ground and take a look. Ja, machen wir. Collect erstmal hier den Brief und dann bitte den Treasure. Und ist hier noch irgendwo ein Treasure? Nö. Ich bin auf jeden Fall hier Schatzjäger. Ist jemand? He asleep? Ach, da ist wirklich jemand. Let's head up and take a look. Moin. Ja, der schläft einfach. Peak ist das. Oh, ich kann mir das nicht anhören. Stopp. Warte, weiter. Falling asleep in a place like this. Impressive. Hey, wakey, wakey. Wakey, You'll get wakey. mushrooms growing on your head. Was ist das für eine Aufweckmethode? What? Mushroom bread? I can't see it on the menu. Miss SEELE! Uh-oh. Not a death wish or something? How can you sleep here? Get back to safety and take shelter. Take shelter? I remember now. These guys came out of nowhere and got into a fight with the mining team. At the time, I was exhausted. I'd hardly run a few feet when one of them caught me. If it weren't for wildfire, they'd have stolen the clothes off my back. Und was ist dann passiert? Further in, I guess. Those thugs took control of the vein ages ago, and they're fully armed. We poor, defenseless, good folks were no match for them. It's only thanks to wildfire that the great mine hasn't fallen into their hands completely. It seems like Chief Oleg must be up ahead. Hurry up and get back to safety. Look for Nat. And try not to get into another scrap along the way. Warum ist er jetzt eingeschlafen? Okay. Thank you for, getting me on my feet. If I get back soon enough, I'll have time for a nap. Okay, gute Nacht. Viel Spaß bei Natascha. Also wir wissen auf jeden Fall hier, die armen Minenarbeiter können nichts That's Elaine from ausrichten. First Mining Team. Quick, let's get up there and see if Hi, she's Elaine. wounded. Elaine, are you okay? Are you hurt? SEELE, thank goodness. I'm fine. Just a couple of sprains. Es tut mir leid, aber den Namen Elaine verbinde ich in meinem Kopf mit der kleinen süßen Fee, die mit Barn zusammen ist in The Seven Deadly Sins. Nicht mit der da. Und dann ist die Stimme wirklich erschreckend. You've got good timing. Those vagrants were asking me about the robots, but I don't know anything. Robots? Oh, don't you know? The intersection of the Great Mine has been seized by a band of robots. Neither the mining team nor the vagrants can get anywhere near. New challengers enter. About time. Human-only conflicts are so boring. Does anyone know where the robots come from? At first, we thought that a collective fault had occurred in the excavation machines, but then we found out that those machines didn't even belong to the mining team. Ich hab die einfach nicht gesehen. Ich hab die Roboter nicht gesehen. Ich hab mich gewundert, warum die jetzt groß an sich kriegen. Okay. Also, wir haben jetzt hier 3 Partien. Wir haben einfach Roboter, die irgendwie aufgetaucht sind, weil, keine Ahnung warum. Dann haben wir die bösen Schatzräuber mit Rüstung und Co. Und wir haben die armen Minenarbeiter, die beschützt werden von Wildfire-Organisationen. Das sind so alle Parts hier. They came out of nowhere and pushed the vagrants and us back. Then they blocked off the only tunnels into the intersection. Okay. There's no way anyone in the mining team is behind this. Operating a single unit is tiring enough, but a whole group? Impossible. Then there's only one possibility. Boss Svarog. Er ist jetzt Boss Fahrer. Es kommt immer mehr Namen. That name sounds familiar. Warum? You remember the robots we defeated in the boxing gym? Ah. Oh, Boss Svarog's robots. What's his deal? Let's just say he's not to be trifled with.
Let's go and find some other people. Elaine, can you make it back to safety? No problem. SEELE and the rest of you, be careful. Werden wir sein. Das heißt, noch irgendein Untergrundtyp kämpft sich auch noch dazwischen. Also wir haben jetzt auf jeden Fall, wir brauchen ja, jetzt einmal ganz kurz stehen. Wir haben jetzt also super viele verschiedene Parteien. Wir haben jetzt Boss Varrock, wir haben jetzt Wildfire Organization, wir haben jetzt hier irgendwelche Schatzräuber, nenne ich sie mal. Dann haben wir von oben Silvermane's Gate. Eigentlich suchen wir den Stellaron, aber erst müssen wir hier unten die ganzen Sachen klären, damit wir dann mit Oleg ein bisschen verhandeln können. Und dann geht es wieder nach oben und dann kämpfen wir. Also dieser Planet hat so viele Geheimnisse. Ich dachte, wir gehen hier kurz hin, gehen in die Hauptstadt, bashen ein paar Units und holen uns das Stellaron. Aber die Geschichte ist deutlich länger hier unten, als ich erwartet habe. Deutlich länger. Ist gar kein Problem. Da vorne scheinen unsere ersten Gegner auch zu sein. Zumindest, wenn wir sie direkt bekämpfen dürfen. Was wir ein bisschen hoffen, wir dürfen sie immer noch nicht bekämpfen. Was soll denn das? Is this elevator broken? Why isn't it responding? Das ist Kämpfen. Why are you worried about this piece of junk? Do you really want to go down there and be a live target for the robots? Ich möchte darunter. But if we evacuate, then haven't we lost out? You idiot. We'll just steal off the miners. Look, I saw with my own eyes. They managed to bag some geomarrow. This is a perfect opportunity. Oh, good idea. Shameless. Still after the miners, are you? Time to teach you a lesson. Zack. Das ist genau der Fight, den ich erwartet habe. Dankeschön. Ich erfragt habe, du kämpfst ganz normal, okay? Oh, ihr seid auf jeden Fall von einem höheren Level, als das, was wir bisher hatten. Interessant. Und ich bin gegen niemanden von euch sehr effektiv unterwegs. Bam! Himiko, brauch dich. Du bist die Einzige, die kann. Danke. Also die Einzige, die hier irgendwelche Schilder zerstören kann, plus direkt den Tod umhaut. Okay, ich hab nichts gesagt. Himiko einfach Boss in diesem Fight. Nur, dass Himiko super wenig Speed hat. Also sie braucht das, dass man Schilde zerstört, damit sie sich lohnt. Fleeing at the first sign of danger. It's all we're good for. Huh? What's this? Did those guys just now leave it behind? Whoa! What's this? Beep, 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 beep. Searching for potential user. Beep, beep, beep. Voice print detected. Looking up corresponding identity information. Oh my, it's an... Did this thing just talk? And it knows that we aren't from this planet? It doesn't seem to be technology from here. Look, it even has an Astral Peace Corporation logo on it. Perhaps it's an antiquity left behind by some past interstellar traveler. Beep, 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 beep. You have the antiquity. Your mom's an antiquity too. Okay, beep, beep, beep. Whatever, whatever. So you aliens know about the Interstellar Peace Corporation. That's great. Beep, beep, beep. Safe introduction. I'm Richard, the Home Use Object Finder. Model information version 0.63. Professional name. Annual Deluxe Package. Nickname Findy. A Home Use Object Finder? Who knew the ISC made these kinds of products? Beep, beep, beep. My brainwave scanner module is damaged. Please send me to the Interstellar Peace Appliance retail store near you for free repair within warranty period of 232 years, 84 days. Alien, please take me to an Interstellar Peace Appliance retail store to conduct repairs. What? The fella is already broken. What should we do? Take it with us? Ja, nehmen wir. Ein Equipment. Zack. Oh, ich habe die falsche Antwort genommen. But do you have a mechanic? Let's take it with us. It doesn't take up much room, and if it really is broken, there are trash cans everywhere. Beep, beep, beep. Not a trash can. Das heißt, hier kann ich jetzt runter. Okay, das entdecken wir aber im nächsten Let's Play Part. Erstmal wieder, Dankeschön, dass ihr das gesehen habt. Auch bis zum Ende. Bitte lasst einen Daumen nach oben da, falls ihr es bis hierhin gesehen habt. Dann sehen wir uns im nächsten Part.